Praise the Lord. California, Los Angeles City yo je asel long acem alrang kama acem unu banga janggirangan gemanga acem sak kolbri janggirang siang hani meng aganinga news rang ko kubur mana deke mengaron deken uno banga celebrity rang ni nokrang jamrang gamrang kami bonahani meng agana gari gora gemekan kami bonahani agana taude banga mater yakko agana isol ni punishment ona isol ko khalstapa ni gemen isol punishment ona ni agana beben wamang isol ko khalstapa isol ko wamang mechia isol ko wamang nike dosi daka endeke bisong isol ko khalstapa ni asel wamang endak kepa mabako makna howe endiba wamang endak kepa punishment ko makna howe endiba anga angni thot ko na semang nanga share kana skenga anga jiko nanga revelation makna nga woko na semang nanga share kana skenga mena bang amanderangan agana isol wamang na punishment ko una isol wamang ni asong ko ni siya nanbia asong getani mang bang amanderangan ya ko agana aro bang amanderangan deke easy kalang ni ko Daniel lang ni ko tang Bible verse lang ko ay mang mabay ngachim share ka ngacham andi ba angni angaji ko anga thot to ngacham angni revelation ko ana semang nanga share kana das kinga andege saksa minche January gitam dari ko na semang nakingen biya ba neke airport to airplane nga o aro neke street preaching biya ba kha Californian warning ko na isol ni gisik ang ko gani nga gisik pelchina dai mena California ndakpa isol ni khau na nga ni re bana sing han ga biya ba agana khata ko ndeke man daude deke mang aro ochi January ni sni dari ko celebrity rang gesa conference take bisong ongi ngacham bisong ni neke program rang ongi ngacham tadu wano saksa mencek biya host take mang panga ndake nabarang ko ndake ngan ta khadnga tanirang ko agan jojol biya neke isol ko chonuke ngacham isol de mamang kon tharia dongja isol 0% sa ni mang andake tan neke khatarang ko agan ni mang isol ko khal stopping ngacham isol ko khalake roi ngacham unu banga celebrity rang ba chakpha dungi doke ngacham khushiyong phai ngacham ndake mo salga thamni jamana de men ongana California, Los Angeles, al kamna gata abaching haunu baka mandirangan siya hasa progrpri mandirang siya hani agana aru nagre neke mebrang baka celebrity ni gamrang bonang ha kami bonang ha to de baka mandirang yako chan agana is only punishment ngani mang andi pa ang revelation ko ana semang na share kana das kinga mena isol de mandi jat ko soot na antani dipande Yesus Kristo ko watacha endi ba jokaku manchinasa oi isoni kaunangani ong nabadunga wa California o anga ong jani akan janga endi ba ong nabadunga endi ba isol angin kanite isol rong ha wa California Los Angeles isol ni protection wa bi apuni tongja wa bi apuni antang ni protection ko biara phlaha aro California mandrang rang ha mani gimun isol ra phlaha na antani protection ko mainanoba California ni panga mandirangan celebrity rangan wamang setana douga ko uwa setana douga ko uwa ni asel wa California na isol ni protection isol antani protection ko ara phulaha aro setan uno kham khana kita manaha maida ko de je solo isol antani protection ko ara phulgen uno setan ra kham kha gno kha uno panga mandirang ko setan de soot gno kha mina sak khogru mandirang shiha ni agana wamang ni jangiram atau norokong gin masal gyonggen katani kata da wamang sak khogru jangirang siang imang wamang norok chiong gin chunga onde isol ni skani ong jawa mena isol de jangirang na khasa isol din mandi jat ko mandi ni jangi ko norok chi watak nascha ndi ba setan samay takena antang una salna geta janggirang ko soot ken antang baksa noroko dong noroko antang baksa rembang phana geta sa setan de mandirang ko soota tado uni geman sa may dakana setan ra o California o ndak ba asel ko walchi nishani ko abaska yade isol de wal ko unja ndi ba setan sa una angi revelation ka nga gani ngana anga ko Bible makna Bible sia dungan ni bangan jinga ndi ba angi revelation ko na semang nangi thot ko anga share kai nga maina sak hogrupri ko isol ni si emang wa California ko isol wal chi ni si emang sak hogrupri sia ko mangin chimgang ode isolan soot ke pa ongaya ha ndi ba isol ni yade mabong ja plan unja mena isol ko khalsta pani asasa isol ni protection uno dungja ha uni giman sa setan wa biapo kham khana gata mana hamaina wamang setana doga wa ha isol ko khalsta pa ha ada setana doga wa ha uni giman setan wa biapo kham khana gata mana ha
may ba o niki lot kunyat po lot ni family jen salo sagre sakatham may ba ya Sodom aro Gomorrah owner yang imong warning ko na chem uno pang amandarangan baby raja patesa lot aro lot ko step na aba chinga lot ko chunuk na aba chinga anda ke mang uni gimana sa isolni warning ko amang ra chak chani asel sa men takana patesa isol ko step pani asel wa Sodom aro Gomorrah au al re baha aro wa Sodom Gomorrah ni plak janggirang ko plak matrung rang ko plak gam rang ko pone khamaha mena wamang isolni warning ko ra chak chaha ar wamang batisa isol ko khalsta pa apsan ken California ba isol ni napli isol ko iso celebrity rang isol ko khalsta be jangi tanga isol ngija ka pa mo machig ba kamrang ko kha tado uni ge sa isol warning ko na chem antang ni dimage ni true gata January ni gatham dari ko street preaching ka ar airplane no endi ba pangaman dirangan wa ko ra chak chaha endi ba batisa isol ko khalsta na gata ba ching hauni ge sa isol ni protection dong jaha wamang isol ni warning ko khna eming wamang isol ni warning ko ma shani jamana khna ai mong wamang isol na phulkin chimnga ngode wamang je khai jona riyang ima an praka chimnian bia songo wamang isol ko ra chakin chimo ngode wamang gisu phulkin chimnga ngode haita wamang ngona isol ni protection ri ba thai na badonga chimni bu wamang isol ko patisa chone ka ha Los Angeles, there is a wrath coming to this city, and I prophetically speak it out loud as a warning. You think all this debauchery, all this sin is going unnoticed? You think getting drunk, smoking weed, sex before marriage, homosexuality, transgender, all of that, you think that God doesn't see it? God says it's an abomination. And the sins of the world separate us from a holy God, because the wages of sin is death, hell, forever. But Jesus came to give you life, and life abundantly. Jesus came to die on a cross, a brutal death for you and me, so you could be forgiven of your sins. And 3 days later, he rose again. He's alive and alive forevermore. So you must put your faith in Jesus Christ, the only one that... As I was saying, my prophetic message for California, there's a dark cloud that's over California, which is the condition of the city, which is darkness. Just like in the days of Noah, when they flooded the earth because of the evilness. I tell you that wrath is coming to Los Angeles, so make things right with God. If you don't know Jesus Christ, make things right with him. Jesus Christ died on the cross for your sins. He rose again in 3 days. He's alive. He's the one true God. But the wages of sin is death, hell, forever. He loves you. Repent. Put your faith in Jesus today. God bless you guys. God bless you.